Salut mon cher ami, je suis revenu, il est Mustapha. Nous parlons pris la armure du or et le joueur Newcomer. J'ai étudié la lingua franca. Ну что, учим французский, разговариваем с Мустафой и просим скидки. We search for discount with Mustafa and Newcomer RPG. Okay, is that my task? Это же моя задача, я. Tell this character the item is okay. That I need to statement. J'aime armure de or. Armure de or est trop cher. Un prix équitable. Trop cher. Слишком дорогой. That's too expensive. Too expensive. Okay. L'armure d'or est trop chère. L'armure d'or est trop chère. Vous vous trompez. C'est un objet rare. Vous vous trompez. Вы ошибаетесь, you mistaken. Can we like find compromis? Where is compromise? А где у нас компромисс? Avez-vous mot de oh? No, comment? No. Je peux avoir le mot de oh. Вот this. Что ты сказал? May I have the gold armor? Можно ли купить золотую броню? Désirez-vous acheter une armure d'or pour 250 pièces d'or? Do you want to buy armor for 250 монет for 250 gold? Acheter. Une 250 gold coins. Pour 250 pièces d'or. Non, нет. Non. D'accord. Понятно. Компромисс. Где у нас компромисс? Комметия. Qu'est-ce que vous vendez? Je vends une armure en or. Seules les personnes les plus fortunées me les achètent. Seules les personnes les plus fortunées. Ah, comprenable. Je vous prie donc de ne pas gaspiller mon temps. Est-ce que j'ai pu... non, нет, comment... avez-vous des... Non. Combien coûte... Combien coûte l'armure d'or? Le coût de l'armure d'or est de 250 pièces d'or. Yes, no. Faites comme dire. Ou est-ce que nous pouvons un compromis? Est-ce que nous pouvons faire un compromis? Oh, that's good. Хорошо. Ces temps-ci, il y a moins de voyageurs à cause de ces mages. Ces temps-ci, если есть время, if you have time, il y a moins de voyageurs. Ces temps-ci. These days, there aren't many travelers. Немного путешествий because of those mages. Из-за этих магов. Donc oui, nous pouvons trouver un compromis. Поэтому мы можем прийти. So yes, we can have a compromise. Oh, that's good. Je vous propose une armure d'or pour 200 pièces d'or. Je vous propose une armure. Я предлагаю, I will offer you золотую броню gold armor for 200 gold coins. За 200 монет. Okay, now I need to find 100 coins. Надо еще где-то найти 100 монет. Je devais trouver 100 d'argent. 100 монет где-то найти. Ou je devais trouve d'argent. Где мне найти монеты? Salut. Je suis occupé à tisser. De quoi as-tu besoin? She's busy. Она занята. I'm busy weaving. What do you need? Что-то. De quoi as-tu besoin? Oh, interesting, интересно. De quoi? What you need? Что тебе нужно? Bonjour. Вначале поздороваемся. Bienvenue chez moi. Приветствуй меня. Oh, she's so beautiful. Она такая красивая. You know, I'm totally in support of mermaid being African. That's and like she's actually in that movie she's half African. So there is beautiful Africans, and I don't mind about that at all. Only the racists could say the other thing. Вы знаете, вот скажу такую по повесточке тему.
вот красивая африканка, да, и вот фильмы снимать, типа, ой, там африканцев стали снимать, ту же эту самую, как ее, русалочку сняли, да, там, где африканка, ну, она мулатка, она как бы смесь белого ну, европейца и африканца. И, ну, на самом деле, африканки красивые есть, и даже очень классно, что африканок стали снимать вот в таких фильмах про красивых девушек. И в Барби тоже было бы прикольно увидеть африканку. Ну, у меня нету этого расизма. Я понимаю, что большинство, конечно, расисты. Да, это точно так же, как, знаете, мы за спорт, но большинство бухает, да. Мы за равноправие, но на самом деле большинство нацисты и расисты, блин, скрывающие это. То есть говорят, нет, что вы, мы не расисты, мы не нацисты, только я этих евреев ненавижу, вот. А так в целом не расисты, никакие не расисты, вот. Лицемерные твари. Вот что могу сказать. So the majority is, you know, the majority lies. They like say, oh, we are not racist, but those Jews, you know, but those African, you know, they're so stupid. Those Chinese, they of course are so stupid. They are minor to us, but we are not the racist. No. And like, actually in a movie about Japan, there is a Japan actor. How they could do that? That should be like a samurai, the European man, you know. And in a fairy tale about a mermaid, like a black main hero. Oh, that's so awful. How they could do that in a fairy tale, yeah. Like in a historical movie showing the Cleopatra as a white European, nobody cares about that. Like showing European as a samurai in a Japanese society, nobody cares about that. When we put the European to act as the Arabic Saladin general, nobody cares. That's okay, that's fine. Everybody white were actually, that was not white people. But when in a fairy tale the mermaid is black, oh, that's so awful. A fucking racist behavior of the majority of the people. Поэтому, знаете, вот снова таки не могу не затронуть этот вопрос, да, то есть, когда вы, то есть, в сказочном фильме, где у нас главная героиня наполовину африканка, симпатичная она, да, все так возмущаются, как это африканку поставили, этой самой русалочкой, как это так можно в сказочном-то кино. Вот в историческом фильме про Клеопатру, блин, белая европейка Клеопатра, это никого не смущает. Да, европеец вместо самурая в японском кино никого не смущает, так нормально, да. Вместо Салахаддина европейца ставят на место араба, так как что тут возмущаться? Ну, конечно, Чингисхан был европейцем, он был даже арийцем, я вам скажу, да, белым арийцем. Все великие люди, там, Хаммурапи, там, вспомним, да, вспомним императора Китая великого, да, который основал, собственно, Китай, да. Всех великих людей, это все белые люди, да. А вот эти все цветные, но мы не расисты, что вы. Вот в сказочном фильме африканку сделали главной героиней, да как такое может быть, блин, уебищные нацисты, блин, да еще и которые лгут, типа, не, мы не такие, блин, дегенераты, блин. Okay, so, come on with the appelé. I need to ask, как ее зовут? Come on with the appelé. I visited, я посетил. J'ai visité X. Окей. J'ai visité X. Bien, хорошо. Est-ce que vous avez visité? Is there the place that you visit? Это место, которое вы посетили, или вы какое-то место? Est-ce que vous avez visité X? Have you visited X? Yeah. Je cherche X. Я ищу Je X. cherche X. Je cherche une chose. Я ищу какую-то вещь. I'm looking for X, yeah. Il, that's he. Il. Это он. Yeah. Elle, that's she. Это она. Elle. With these words you need to start the game. These words that you need to learn first.
Вот это слова, с которых надо начинать игру. Это слова, которые нужно запоминать первыми. Вот первая глава, там можно даже без правил, а вот запоминать вот эти первые базовые слова. То есть здесь, там, то, это, он, она, мы, вы, они. Вот эти слова, да, то есть вот это базовые слова, которые нужно, да, говорить, например, отвечать, купить что-то, продать, вот это какие-то базовые, смотреть, да, показывать, это базовые вещи, которые должны быть в первых уроках, да, без правил, например. So we are now, this is the words that we need to learn first. This game is nice, but it could be better. And I'm telling about how that could be better. So these words we need to learn, but we need to learn not like on a level 9 in a third city, but in the first city. So we have that thing. And the first thing that you need to know to orient before any rules, you can even so first chapter could be connected on those basic words like this, that, here, there, I, you, he, she, we, they, and this is like the basic words that we need to know, like speak, like sell, buy, show, watch. This is like basic words that you use in ordinary life, like to eat or to use an object. Without any rules. Only in the second chapter you can then present how to form the sentences in a present simple time. И, короче, вот только уже во второй главе можно представить какие-то объяснения правил, как у нас должны выглядеть правила пользования, допустим, говорить простые предложения в настоящем времени, да. So yeah, what I've recommended is to put this lesson as the first one, and the words that I've described like the first one that you're gonna learn, and the questions like who, where, what, those questions also. And the explanation of grammar should be like in a chapter 2 or something like that. So the first village should be dedicated toward this, like, and the quest should be like go to her. On French, like go and ask him, this kind of stuff. So that kind of quests, you will learn the basic things. And like when you're talking to somebody, like ask questions about what is that, what is this, where is that person, and where is the that women, that should be like the basics of the first chapter. And then we can go to some other cities, and like for example in the city of the Mags we can know the basics of grammar. That's how I see the better approach towards the flowing of the game and a good learning curve from the beginner to the more advanced level. Elle, that's she, elle это она. Sa nourriture, this food, это еда. Sa nourriture. His food. Sa? No, sa that's not his. Это не его. His would be la nourriture. La nourriture. Yeah, la nourriture. Вообще-то его еда будет la nourriture. А sa nourriture это... So, I see that in these games that there is an errors in a translation because sa nourriture it's not his food. It's like this food. Because like his food would be la nourriture. It is his. Okay, going next. Ладно, следующее пошли. Notre nourriture, that's our food. Это наша еда. Notre nourriture. Our food, yeah. Bien, хорошо. Comment vous appelez? Как тебя зовут? Je m'appelle Fatima. Фатима. Фатима, покажи личико. Фатима! Какая красивая. Блин, с такой Фатимой классно встречаться. С такой Фатимой классно выйти в кафе и показать. Смотрите, какая у меня красивая Фатима. И Фатима открыла личико. Прикольно. Yeah, this Fatima is very beautiful, and it would be glad to date such beautiful women. Actually, I dated with the African, but that not went too far because she started to lie, and this is connected toward the psychology more of women. Yeah,
rather than because the majority of women lies well, a majority of men also lies not dependent on the color of the skin or the type of nationality, you know. Much more hundreds of European women lied to me before her. It's just rare to have an opportunity to date with African women, so that's a rare thing, but that's nice. Знаете, я встречался на самом деле с африканкой, и она потом меня обманывала, но, знаете, я из более сотни, и уже после сотни не считал, сколько там девушек встречался, европеек, да, и скажу такую штуку, ну, блин, она такая же, как европейки, ну, просто африканка, да, симпатичная, вот, но я бы больше встречался с африканками, если бы была возможность с ними встречаться, да, то есть, ну, нету возможности свободно знакомиться с ними, их не так много у нас, да, поэтому такая вот штука. А в целом, да, африканки есть красивые японки, есть красивые китаянки, есть красивые мусульманки. Индусок я нормальных только видел, пока я красивых не встречал. Наверное, они есть, просто я лично их не встречал. Вот. Будет интересно, кстати, найти красивых индусок в том числе. So, you know, I have only in Indian I have only normal women's. I did not see in my life a pretty Indian woman. Maybe that's just like my flaw, something like that. I'm convinced that there are beautiful Indians, but in any other races, like I've talked to, and I know a few beautiful women of those races. So that's interesting to find a beautiful Indian woman, you know. That's about love and racism, you know, or love and equality of different races. How that's supposed to say. Интересно, как это сказать? Вот любовь и расизм или любовь и интернационализм, да? Интересно, что кто предпочитает. Что-то какие-то темы странные поднимаю, да, такие слегка табуированные или даже очень сильным. Ну, как-то оно вот так идет. So, I don't know what I rise a pretty nasty philosophical and you know, the ethical questions in my walkthrough. I don't know why, but that's interesting kind of thing and themes. Okay, what are the tasks? Какие у нас еще задачи? Ask about her profession. Comment qu'est-ce que vous faites comme métier? What you do for the living? Что делаешь Qu'est-ce que vous faites comme métier? Для проживания? Ну, для жизни. Je suis une tisserande. Tissandre. Je I'm a suis une viewer. tisserande. Elle est tissandre. Она у нас это самое viewer. Really rare word. I actually read this viewer. I understand that she's like viewing the clothes and etc. But that's this word I see first time in my life. Though I'm pretty common with English, and this is very rare occupation. But that's interesting to see. I want to retain that, I guess, the same thing. Maybe a portiere, that would be a nicer way. So she is not the viewer, she is actually to rename her to somebody who does the clothes. That would be more useful, at least for the persons who like different clothing and buying that. So that would be a thing that would be useful in a common way to use. Because viewer, that's really, really rare. Понимаете, я вот здесь переделал, здесь у нас получается, она ткачиха. Ткачиха — это очень редкое слово, ну, редко, когда вы его встретите. А вот если бы она была бы портнихой, там, продавать одежду, что-то такое, да, то это уже более часто используемое слово. И, допустим, для модниц, которые поедут во Францию выбирать, вот портниха — это уже нужное слово, да, то есть использовать смысл в нем имеет. А вот ткачиха, такое слово, я бы заменил бы его на другое. Je crée des tapis, des tapisseries et des vêtements sur un métier à tisser. Elle crée des tapis. Des tapis. Она создает ковры или что? Des tapisseries. Tapestries. That's not English translation. Здесь у нас нет английского перевода. Et des vêtements. And clothes и одежды салон. Sur un métier à tisser. On a loom. Loom? Very rare words. Очень тут редкие слова используются. It's better like she creates clothes and taps and like rugs also. Because this her profession is pretty rare, you know.
and if she does the clothes, that's more common. Yeah. Je considère que c'est un honneur de perpétuer cet art et cette tradition. Je considère que c'est un honneur de perpétuer cet art et cette tradition. She thinks it is honorable to do the art of the tradition or something like that. I will check how that's correct translation. Не знаю, как я правильно перевел, но выглядит это так. Она уверена, что это достойно заниматься данной традиционной делом. I consider it an honor, честью, to continue продолжить this art and tradition. Это искусство и традиция. Oh, okay, that's good. What's tasks? Какие у нас еще? How are you doing? Comment ça va? Comment allez-vous? Как у вас дела? Je vais bien. Elle est bien. У нее все хорошо. How you're doing? А как у тебя дела? Make a statement. Je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. Не все хорошо. Je suis désolé. That's too sorry. I'm sorry. Je suis Жалко. désolé. Je suis Tell désolé. Ada that you are going to Blumont. Скажите Аде, что вы в Блюмонт отправляетесь. Okay, make a statement. Je... Non... Oui, да. J'aime... That's the future. Je vais, that should be. Это должно быть будущее, поэтому je vais должно быть. Je t'aime, je vais. Je ne vais. Je m'appelle Luca. Je vais à Мада. Je vais à Блюмонт. Я отправляюсь в Синюю гору. Голубая гора, голубая, голубая гора, голубая. Минутка рекламной паузы. А вот, кстати, гомосексуализм это все-таки болезнь. Вот. Отношусь к ним точно так же, как к инвалидам. Ну, к сожалению, вот такая у них проблема есть, да. Никакой агитации, я считаю, не надо проводить и прочих вещей, что типа, у тебя есть нога. Вот прикиньте, инвалиды такие выходят на демонстрацию, у тебя есть нога, отпили ногу, что ты за человек с лишней ногой, блин, давай без одной ноги, вот инвалидом быть круто, инвалидом быть модно. Ну, никто ж так не говорит, да, ну, людям не повезло, там нету ноги, руки или глаз или что-то такого, да. Им точно так же не повезло, то, что у них нет влечения к противоположному полу, да, это даже стоит относить к трагедии, лично мое мнение. So I think the people who like blue, like so blue connected in Russian with the gay, society, and I can say that from my point of view, that's a tragedy to have that psychological disorder. There is this men with disabilities like lost leg, lost hand, and they never go on demonstrations and say, "Hey, normal people, cut off your hand. That's so cool, cut off your leg. That's so nice." No, but it doesn't mean that if they don't have eyes or don't have a leg or hand, that I need to go and beat them or something or do something bad to them. No. That's the people that have problems. I think with the gay society is the same thing. That's a psychological disorder to have not been interested by other gender. And sad that's happening, but that's the part of life. The only thing I don't think that it is nice to say like, oh, let's cut off the hand because to be with disability, that's an honor. That's to be somebody special. No, that's lies and that's totally wrong, I think. So yeah, the people like had that problem. Okay, that's the problem. That's nothing matter, but not about like doing that. Oh, be proud of that. Let's make a pride that we are men with disability and lost the eyes. Everybody should lost the eye. They can see the world differently. Oh, they can't see the world differently, but they can hear. So that's kind of good that man disabilities do not behave in such a manner. That's really good. There is no pride in a psychological disorder, my point of view. But I'm the red, it is said it is better to be dead than red. So I guess you have some other opinion. Okay, je suis désolé. I'm sorry. Je suis désolé.
Мне жаль. Je vais à Blue Mont. Я двигаюсь к Синей горе. Голубая гора, голубая. Не знаю, мне всегда хочется спеть такую песню. Ну, просто Борис Моисеев, блин, сделал данную тематику прикольной. Yeah, that's fun. That's fun. Blue Mont. Okay. D'accord. She understood. Она поняла. Okay, why I need to tell her that I need to go to Blue Mont? That should be a quest, you know. If I'm telling, like, I go to Blue Mont, maybe she will give me some, you know, clothes that I should deliver there. And that would be a quest that I can practice some language, you know. That would be a nice thing. But, like, why telling where I go, what this task is for? That would be logical if then she will give, oh, take that clothes and send it there. That would be a nice continuation of the quest. I think that should be modernized. Знаете, нужно дополнить это, потому что, ну, как бы сказать, ну, а вы знаете, а я на голубую гору иду. Ну, хорошо, зашибись. Блин, я могу тут сейчас такое же сказать фразы, слушайте, а я в туалет-то пошел. Ну, клево, спасибо, что сказал. Вот. But the way, she's not the Ada, she's Fatima. I've noticed that the name is wrong. Кстати, имя неправильно-то. Здесь нам Ада сказано, а ее-то Фатима зовут. Окей. Au revoir, mon ami. До свидания. Mon noir ami. До свидания, моя чернокожая подруга. She's so beautiful, I should send you flower. Блин, она такая красивая, ей нужно отправить цветы. You take, vous prenez. Vous prenez. By the way, I had opportunity to speak with the Americans, the United States citizens from the Peace Corps, and there was a black African woman. She was the most smart among all of them, you know, and she told such a thing that to have the same thing as the European, American, the white American, you need to be triple better than them. I think that's the truth. Я думаю, знаете, вот, кстати, я общался-то с афроамериканкой, гражданкой США, из этих самых волонтеров мира, организация есть такая. Так вот, она была самой умной среди всех этих волонтеров, и при этом она, ну, мы с ней общались, и она высказала такую штуку, чтобы получить то, что получают белые американцы, евроамериканцы, да, нужно быть в 3 раза лучше. То есть, если ты в 3 раза лучше, ты получишь ту же позицию, которую получает евро-белый американец, да, в 3 раза хуже, будучи афроамериканцем. Вот такой скрытый расизм в США массово распространен. Как же и в России. Вы не встретите нормального отношения, скажем, к таджикам, да, узбекам. Не скажете, что, слушайте, а у меня есть друг таджик, да, там, пошли погуляем вместе. Вот. Или девушка, чтобы встречалась с таджиком и сказала, да, я встречаюсь с таджиком. Такого вы не встретите. Потому что в России тоже есть расизм. In Russia there is also racism, but it is connected not towards to Africans, but towards the Asian people like Tajiks, the Kazakhs and others from Middle Asia. Where is где? Où our food, notre nourriture. Наша еда где, да? Окей, work forward, вперед пошли. Translate. I je. From the capital letter. Вообще с большой буквы надо, ну ладно, да. The husband, мужик. La femme, le mari. Le mari. Муженек, le mari. Her food. Sa nourriture. Sa nourriture. Her food. And here is her food. Like that presented, when we presented what this his nourriture, his food, and now is her food. How that, that's, you know, confusing. Знаете, слегка путает, потому что нам учили, что, ну, в этом показали, что sa nourriture это у нас типа его еда, а тут теперь ее еда, да, переведи. You see. Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez, oui. You pay. Vous payez. Vous payez. Bien. Так, ты платишь. What is for sale? Что на продажу? Qu'est-ce que vous vendez? Qu'est-ce que vous vendez? Bien, хорошо. О, le chameau. Ça le chameau. Вот у нас и верблюд. That's a camel, you know, his food. Sa nourriture. And now his food. His
drop her food. That should be like. Вот это sa nourriture, это должно быть его, ее. La nourriture. And that's not the correct way. Not sa. Sa, this is this. If we're speaking about her food, then la nourriture. If his food we're speaking, that's la nourriture. Okay. Sa nourriture. And we, мы, nous. Nous. No, non. But again, I speak. This is very nice game. I'm, you know, there is things that could be perfected, and the errors in that translation. There is such a thing. But in general, I like that game really much. And you see, I'm continuing playing that. Though the many educational games I dropped because they was awful and designed. This is nice game, and it is really. I'm literally learning here. Learning here a lot of good stuff. What I'm speaking about, how to make that a better educational tool, a better educational game for those who do not know nothing about the French and start from the get-go. То есть хочу объяснить и еще раз подчеркнуть, это очень классная игра. У нее есть недостатки, но эти недостатки, понимаете, я с этой игрой все равно учусь. То есть я здесь узнаю много новых слов, она сделана таким образом и повторение, что это позволяет действительно запоминать. Вот есть отвратительная игра Influent, из которой ты ничего не выучишь, вот. А здесь учатся и запоминаются эти фразы, и потом их можно использовать. Конечно, есть ошибочки типа са, да, там всех этих, ну, их стоит поправлять, можно делать лучше. И то, что я рекомендую и рассказываю, это как сделать эту игру еще лучше для тех, кто вообще не знает французского и как бы с нуля начинать делать французский. Bread, pain. I would like, je voudrais. Je voudrais. Кстати, вот еще хочу такую сказать, а ведь получается русский мир тупеет, потому что смотрите, сколько для англоязычных делается образовательных игр, да. Если бы я не знал английский, я бы, наверное, пропустил половину образовательных игр по разным языкам. И, в русском сегменте этих всех игр нету, и кто не знает английский, ну как бы все. Те не могут изучать множество языков, это значительно сложнее сделано, то есть фактически более деградирует. Ну и, собственно, большинству русских и не надо-то изучать, да, иностранные языки. Сколько я вижу вот этого хейта, ой, что это ты говоришь на двух языках, ой, зачем это на двух языках, дебилов сюда не зовут. Дебилы пусть идут бухают и рыгают себе дедом в канаве, блин. Дебилы пусть идут воевать на войну и подыхают там за великого Пу или за великого Зе, кому как понравится. Дебилам не место, блин, в мире. Потому что из этих дебилов на ровном месте возникают войны, блин. Потому что они, блин, ой, учить этот русский язык, вы что? А другие, ой, учить вот этот украинский язык, да вы что? Ой, учить английский, да вы что? Ой, учить французский, да вы что? Я учу много языков, и что? И что? Мне как-то легко, нормально. Ну, а если вы алкаши и дебилы, то идите к другим каналам, идите, где у вас там нацистская пропаганда, российская и прочая херня. Что приходить на канал, где уважают, где международное общение происходит, где у меня есть много, ну немного, но есть иностранцы, которые меня служат из Кореи, из этого самого Германии, США, Англии. Ну, это как минимум, а так еще и встречаются и из других стран. Общаемся, нормально общаемся. И тут приходят какие-то дебилы, нацисты, блин, и начинают, ой, а что-то ты на иностранном языке разговариваешь, что слишком умный и все это. Да уж поумнее, блин, некоторых. Дебилоиды, блин. Жалко нету расстрела за дебилизм, блин. Вот видишь алкоголика, который говорит, не надо учить эти самые иностранные языки, поставил к стенке и расстрелял. Насколько мир станет лучше? You know, on my channel there appears time to time that people like says, oh, why you're speaking on foreign languages? Why you need to, so you know those idiots that don't know even their own language and start speaking about why you speaking on French, why you speaking on English, why you speaking Esperanto, why you speaking Japanese, why you learn those language? Because I want to, because that's fun too. And those freaking Nazis, like, it's better to put them into wall and shut them on sight. Because Nazis do not understand anything. Only force. When the Nazis is killed by force, the world becomes better place. Wolf boots. Booted and lube. Botte en loup.
Салют, le chemin. Привет, верблюдик. Complete quest fun. Окей, bien. Ну что, погнали. You know, my spoiled imagination, like... Okay, I won't say anything. I won't say anything about that animation. Okay. Знаете, моя, конечно, испорченная фантазия... как бы сказать, я не буду комментировать вот данную анимацию, не буду, вот, как бы, вот как-то так. That's kind of way. Ok, bien. Au revoir, mon cher ami. Nous trouvons un chemin. Кай je vais. Ну что, мы нашли одного верблюда, он на нас не плюнул, и мы ни на кого не плюнули, но увидимся уже в следующем эпизоде. We will see in the next episode. We will be seeing in the next episode. I found one camel. He doesn't spit at me, and I did not spit at him, so that's a nice thing. We get acquainted nicely, and see you later. Live long and prosper, comrades.